muangalie maswali ile yote mko nayo. Ikiwa unaweza kunakili mahali, unakili. Lakini ukiona kabisa inafinya, inua mkono wako, sawa? Ili tuendelee. Asante sana. Hamjamboni. Jina langu naitwa Catherine Mailu, mimi ni mwana saikolojia. Asanteni. Habari zenu? Good afternoon or good morning. Nani amelala hapo? Okay, I'm Faith Kirui from Dandora, Gender Desk. Nani ashaisikia Dandora? Nani anajua Dandora? I'm from there. Mimi ndio nashughulikia na hizi cases za GBV. Sisi ndio upokea na tunawapea mwelekeo. Asante. Habari zenu wote. Mimi naitwa Njeri Beatrice. Mimi ni gender expert. Ni advisor, mshauri wa gender. Na sana sana naangazia wanawake. Na najua mtaniuliza kwa nini siangazii boy child. Si ndio? Kwa nini sishughuliki boy child? Si ndio? So acha tumalize hiyo swali saa hii tu. Kwa sababu mimi si mwanaume, sijui experiences za wanaume. Sitaki kuongea kuhusu mambo ya wanaume na nisiwawakilishe vizuri. Unajua sijui changamoto zao. Tunasemanga the wearer of the shoe ndio anajua penye inafinya, si ndio? So tukiendelea kuongea na katika ule mwito Irene alikuwa naongelelea, ningetaka tukue na champions kutoka nyinyi wenye watakuwa wakiongelelea boy child, si ndio? Ama mnataka muongelelewe na nani? Haya, hiyo pia ni challenge kwenu. Haya, sawa sawa. Saseni. Kwani tunawabo? Mbona mjachangamka? Okay. Hamunioni? Sawa basi. Let me stand up. Haya, mnaniona sasa? Haya. Mimi naitwa Achieng Okelo. Mimi ni wakili. So zile swali zenu zote za legal muulize leo, I will attend to you. Na mchangamke, tuko hapa juu ya nyinyi, sawa? Najua zingine ziko a little bit complicated, but we are here to learn, sawa? At the end of the day, have one or two things to take home and unaenda kuambia maboys pale mtaa kitu umelearn leo, sawa? Haya. Asanteni. Thank you so much. Nataka tuende tu kwa panel immediately, si ndio? Na maswali zenu, mkuwe na maswali, sawa? Maswali yangu isikue tu ndio nitauliza with anticipation, hiyo ndio maswali yenye inawahusu watu wa Kasarani. Ni sawa sawa? Yeah, so nataka tu kuwauliza tafadhali. Achieng, legal aid, wakati tunasema mtu anaweza access justice na informal settlements, unajua kwa sana sana watu kifedha kidogo wako chini. Ni vipi unaweza access justice bila hata kuwa na fedha kwa nchi ya Kenya? Sasa mnajua wengi wenu wana believe mawakili wana charge pesa mingi, si ndio? Okay, saa zingine watu na charge pesa mingi kulingana na ile kesi tunawafanyia. Lakini pia tuko na a category of advocates. It's not even a category. Saa zingine mawakili hujitolea, and at every point mawakili hujitolea kufanya ile kazi inaitwa pro bono. Pro bono ni ile tuna offer services to victims wale wenye wanataka legal services at no cost. Sawa? So we have pro bono advocates. Na organization gani imetuleta hapa leo? Anyone? Organization gani imetuleta hapa leo? Na gani tena? Amkeni, gani tena?
UNDP. Kuna wengine ya mention gani? Soila anafanya kazi na organization gani? Ai. Soila anafanya kazi na organization gani? Haiko hapa. Kuna organization inaitwa Kenya Human Rights Commission. Ndio hiyo hapo. Pamoja, unaiona? Pamoja tutetee haki. Nani ashaienda Kenya Human Rights Commission? Haya. Hamtakangi legal aid. Anyway, hizi organizations zote, kama tuseme Kenya Human Rights Commission, yenye sana sana wameleta hii event ya leo hapa, wanakuanga na legal aid on Tuesday na Thursday. But saizi na understand ilikuwa imefungwa kwa last year, but this year imefunguliwa. Every Tuesday from 9 to 1 kuna legal aid. Unaenda pale, gate imefunguliwa, utapata mtu wa kukuhudumia. Kama unataka wakili, watawarifa. Sawa? So that is one. So their organizations have legal aid days penye tuna attend to wananchi at no cost. Utakuja pale useme shida yako and then tutakusort. Kama unataka wakili, from our list of pro bonos tutakupea wakili mwenye atakusaidia. So that is one organization. 2, Milimani Law Courts and every other court in Kenya wanakuanga na legal aid week. Sawa? Ni venye information waifiki. Lakini bili na wale defenders wote, human rights defenders wote wenye kwa room, Milimani Law Courts na every other court, be it Kerugoya, be it Thika, be it every place, tunakuanga na a week of legal aid. Sawa? So hiyo wiki ya legal aid, uende pale Milimani ama koti yote iko karibu na wewe, unaenda unapewa free legal aid services. Zile amkeni these social justice communities, pia najua wako na mawakili wenye wako kwa list yao ya pro bono. So ukienda pale kwa social justice center, useme uko na shida, Billy and the rest in the house will connect you to an advocate mwenye anaofa pro bono services. Sawa? Are we together? But one, Soila to clarify, umerudisha legal aid. Kina Soila very reliable. Every Tuesday and Thursday, enda pale na shida yako, watakusort. But tena tutaongea na kina Billy, tuambie avenues zingine penye mnaweza pata free legal aid services. Utapewa wakili for free, filing services catered for, atakuhudumia mpaka kesi ishe. Sawa? Asante, na tunahudumia pia mpaka refugees, bora you have a genuine case. Yeah. Maybe tu niulize kwa sababu kuna swali ambalo sitaki litupotee, ambalo yule ndugu yetu pale alisema this is a patriarchal society. Na women would want to compete with their men, probably these case husbands or whichever. And that is what causes the kind of violence we see. From where you sit, even as we appreciate the patriarchal, what exactly would be the role of young men to make sure or to reverse the perception around a competition between men and women and the need to protect or to prevent any form of violence against whichever gender? Okay, sawa. Kwanza nilikuwa nataka kuelewa yeye akisema patriarchal society anamaanisha nini. Lakini ni sawa. I think from his perspective, okay, unaweza tuelezea just briefly, ukisema patriarchal society, unamaanisha nini? The society we live in is patriarchal. Unamaanisha nini?
Okay. Sawa, amesema nyinyi, I assume nyinyi inamaanisha wanaume ndio head za structure ya society, si ndio? Okay. So hiyo ni for now ama ni kitambo? From ever since. From ever since to now. Mpaka sai, si ndio? Okay, sawa sawa. Ni nani hapa ametoka kwa nyumba, yani mahali penye amezaliwa ilikuwa a single mother family? Nani amelelewa na mama ambaye ni single mother? Okay, sitakuuliza swali ngumu. Kuna mtu, kuna kijana hapo amesema wewe umelelewa na single mother, si ndio? Nani alikuwa head wa nyumba yenu? Mother ndio amekuwa akinilea hizo siku zote. Bas, okay. Nani alikuwa anakuprovidea? Mother. Okay, sawa. Yeye ndo alikuwa baba na mama. Okay. Nani anajua president wa hapa jirani wetu Tanzania anaitwa nani? Anaitwa Samia Suluhu Hassan. Okay. Ni mama ama ni mwanaume? Ni mwanamke. Ni mwanamke. Yeah. So ndio nataka tuone kama men kukua the head of all structures in society ni kitu ime change over time ama ni kitu imekuwa constant? Ime change. You're making up situations. What do you mean I'm making up situations? I made up the president of Tanzania. You don't have to come up with all these random situations. Si random. Nimesemaje? Kitu real. Tumesema tumetoka kwa penye ulianzia men ndio head of structures in society. Oh, it's meant to be that way. It's okay. Exactly. I am not making up. Because nimeuliza mtu mwenye ametoka kwa familia yenye imehediwa na a single mother. Huyo mama ndiye amesimamia hiyo boma yake. Hatukitoka na tulitoka na wewe kwetu. Umewahi niona before leo mwenye aliniambia ametoka kwa single mother. So I'm not making it up. Nataka tukue as real as possible. As venye kunaendelea. Not emotional. Exactly, we are being logical. That's why niliuliza president wa Tanzania ni nani? Mkaniambia Mama Samia Suluhu. She's a president of her country. Is that a structure in society? Is the family the basic unit of a society? Are some of our families headed by single mothers? Are single mothers women? So, ndio nataka tuende kama tunaona penye tumetoka na penye tunaenda kama society ama penye tuko. So, ideally maybe ungetaka ikue a patriarchal society. Si ndio ideally. But kwa ground sahi vitu ni different. Structures are headed by both men and women. Whether ni from a family, whether ni from the topmost, of which is a government, a whole country. Na Mama Samia Suluhu, tukiangalilia venye anapeleka society yake, na venye other countries are led by men, wanapeleka society yao. Are they capable or not capable? They are not capable. If she was not capable, watu wa Tanzania wangekuwa wamesema wamechoka
na yeye. Venye tu ina happen, kuna society zinalidiwa na men. Sijui kama nyinyi mna operate economy ya Kenya. Kuna mtu anasikia amechoka na current president wake? Mmechoka sana. Hatutaki kuongea mambo ya governance leo na politics. But ni kusema, even in societies led by men, as you think it should be, there is a level of dissatisfaction. So sio kusema men are any better leaders than women. Okay, kuna kitu ulisema about competition, na ndio nilikuwa nataka kuelewa hii competition tunaihisi aje. Kusema ati siku hizi wasichana wanataka wakue equal na men. Si ndio mlisema? Hiyo ndio inachangia issues nyingi. But kuna very interesting things zenye mlisema. Siku hizi, back a few years back, maybe like 10, hata si 10 years, maybe 5 years back, tulikuwa tunasema wasichana ni wengi sana, si ndio? So hata boy anafaa akubalishwe ya kuwe na mademu wawili ama watatu, si ndio? Hapo ndio mnataka, si ndio? Hiyo iko sawa. Then kidogo tu leo nyinyi ndio mmecomplain kuna foreigners wanakuja wanachukua wasichana wenu. Na si wasichana ni wengi. But si ni wengi, ukiachwa na huu mmoja, si utafute mwingine. Shida ya kutafuta mwingine iko wapi? Okay, sawa. Okay, let's get to the point, yeah? Foreigners wanaua wasichana. How many foreigners from January? From January, I think statistics size inasema about 12 women wameuliwa in Kenya. Sindio? Of those, how many were killed by, hao ndio wenye tunajua, wacha tuongelele hao wenye tunajua wenye wamekuwa kwa news. Of those, how many were killed by foreigners? Yeah? Moja, wawili, wote. Hiyo ni uongo. Hapana. Before tukuje kwa reasons, let's just be honest and real. Tusieke blame mahali penye haiko. Ni wangapi wameuliwa na foreigners? Ni wangapi wameuliwa na Kenyans? According to me, venye najua, you can correct me with facts. Si venye unataka kukue, with facts. Mimi najua wawili ndio wameuliwa na foreigners. Hao ni wengi, but 10 wameuliwa na Kenyan men. So pia sisi tunaua mabibi zetu, girlfriends zetu, mtu mwenye una date, sisters, mtu dem mwenye unakatia, mwenye amekukataa, akaendea foreigner, ukakasirika. So wacha tuache kuekelea foreigners. Huh? In fact, they are on the limelight just because they are foreigners. Na kuna kitu important, kuna mtu amesema hapo, au ni wenye tunajua. Wengi wenye hatujui ni wenye wako huku vijijini, wako huko mashinani, wameuliwa pia na watu wa Kenya, wanaume wa Kenya, wenye wanafaa kuwa wakiwapenda, wakiwalinda na wakishirikiana in a partnership. Na kwa nini sometimes hii mauaji inakuja? Ni hiyo hisia ya kwamba we are in a
patriarchal society. So mimi kama mwanaume nafaa kukua juu ya mwanamke. Mwanamke anafaa akue chini yangu. Nikisema chenye ninasema asikize. But is that the truth? A true patriarchal society would operate with the man making all the decision. But the man would bring home all the money, would protect his family. Na kama unajua society za huko hata before colonialism, mwanaume alikuwa anajua akona mabibi 10, anatafutia wote chakula, anawalindia boma, anawajengea, anawapatia kila kitu. Lakini anajua kuna wanaume huwa wanatembea kwa boma yake. Na kwa sababu anajua hawezi tosheleza hao mabibi wake wote, amewakubalisha kutembelewa na mwanaume mmoja wawili. Na hiyo society haikuwa na mauaji yoyote. Huyo ni yeye. So sasa society imekuja imebadilika, bibi ni mmoja, wewe hutaki kuprovide fully because kuna changamoto. Saa zingine wewe ndio uko na do, saa zingine wife ndiye ako na do. Kama wife ama girlfriend yako na do, tutalala njaa kwa nyumba. Si lazima mtu mmoja aprovide. So roles zimeenda zikichange. Zile tulikuwa tunajua kama gender roles. Kupika ni mwanamke, kuprovide ni mwanamume. Zimekuja zimechange. Zimechange kabisa. Mtu yeyote anaweza provide, mtu yeyote anaweza pika kwa nyumba. Mtu yeyote anaweza pika? Hiyo ni practical. Na kufua? Kufua ni wamama wafue? Okay. Na kuosha vyombo? Nani amewahi ingia hoteli akapata kuna mwanamume ameandikwa job hapo ya kuosha vyombo? So, exactly, it is the same thing. It is the same thing. Kuosha vyombo haina gender. Haina gender. Juu akilipwa pesa ataosha vyombo. But si umeniambia mwanaume kama analipwa pesa, analipwa ataosha vyombo kwa hoteli. Because ni hustle. So vyombo hazina gender. Zinaweza oshwa na anyone. Juu ya do. Mwanaume akiosha kwa nyumba zitakosa kukung'ara. Okay. Aya. Okay, tuseme umepata wife, ama mnaishi tu kwa nyumba na wife, partner, girlfriend, whatever. Amevunjika mikono. Hata moja. So akiwa mgonjwa aoshe vyombo. Kuna maswali. Utaosha. Because it's a partnership. Because kama tukiendelea hivyo, kama wewe huwezi osha vyombo, then inamaanisha pia yeye siku yenye akona pesa ama akona kitu yenye anaona mwanaume ndiye anafaa kufanya, asifanye. So tutaendelea aje as a society? Kila mtu akiachilia. Aseme turudi tukakae na uko 1807, tukae venye kulikuanga. Haya, maswali. Okay, let me just clarify what Beatrice is trying to say. Anasema hivi, ya kwamba tumeishi wakati wa 1963 ni tofauti na 2024. Mambo yamebadilika, kweli si kweli? Si ndio? Alafu pia akasema yale ambayo tulikuwa tunayategemea mwanamke ndiye angefanya wakati ule kidogo tumechukulia kuona si kweli ya kwamba ni mwanamke tu lazima ayafanye haya. Ni mambo ambayo tunaweza yafanya yote na hayata kufanya ukue wewe si mwanamume. Tunaelewana? You do not become a lesser man because you're doing this, or you're doing what a woman was supposed to initially be doing.
It is what has changed. The world has changed. We have women who are now working. Kitambo, women were not supposed to work. So we must also agree to say that things are changing. We must accept what is changing with us with respect. It doesn't mean you're disrespected because you're washing clothes. By the way, atakufanyiana kazi, it's a love language. Asante, mimi nataka kuongea namna hivi kuhusu kwa mambo ya familia. It depend. Mimi niko na bibi, niko na mtoto mdogo. Saa zingine bibi ananyonyesha mtoto, sufuria iko kwa gazi. Siwezi sema ati enda uangalie sufuria, akona mtoto na mimi niko hapo na watch movie. It's an example. Naenda naangalia sufuria, kama ni vyombo naosha vyombo. Hapo mambo ya familia ni kuheshimiana. Unajua huyo bibi yako ni mtu na yeye anajua wewe ni mtu. Anajua umeenda kutafuta, of course umechoka. Kama ako kwa nyumba ako na mtoto mdogo, haiwezi kukwambia nifanyie namna hivi, anajua umechoka. Lakini na wewe make sure hata kama kuna mtoto anachoka ni mtu. Sasa kusaidiana kujua huyu ni mtu na mimi ni mtu. Hata kama kwa nyumba angekuwa na hiyo nini ability na mimi nibaki na mtoto aende kutafuta, najua wewe utaona kumbe huyu mtu ako kwa nyumba lakini hakuna kazi. Hiyo kitu saa zingine sisi men hatuipati kama ni kazi. Saa zingine tunasema wamama hawana kazi, lakini wangegeusha na wewe ubaki kwa nyumba kuwe na mtoto, ungeona ni kazi. Hiyo nyingine ni according to me. Kidogo nimalize. Kuna story moja vile huyu alisema men ni kama king kwa familia ama society. Wako na msichana vile men anasema kitu kinafaa kifanyike namna hivi. Huyo msichana alioa na mtu mwingine outside ya nchi. Na huyo baba ni yeye alisema mimi nataka olewe na mtu huyu. Huyu simtaki vile hana pesa. Huyo msichana alienda akaoleka. Lakini vile alioleka hauna upendo katikati ya huyo bwanake na huyo msichana. Kwa ukweli kulikuwa vita. Yeye alisema huyo man siku ya marriage hakufanya mapenzi juu hakuna upendo katikati ya watu wawili. Huyo msichana alienda kwa huyo man by force. Sasa huyo msichana akapigwa, akarudi kwake. Man akakuja kwa familia, wakaresolve hiyo issue, akarudi. Then vita ikaanza, akapigwa. Alafu huyo msichana akarudi kwa familia, sahi ako kwa familia. Hapo niko na question mbili. Kuna kacha iko katikati yao watu. Kuna makacha nini mena nasema mimi ndio na agree uolewe na mtu mwingine. Hiyo kacha iko namna hivyo. Sasa swali langu ni hili. Hiyo kacha iko under justice? Hiyo ni question ya kwanza. Secondary, kuna wezekana maybe kuna issue mentality, maybe wanahitaji nini counselor. How ama mnaweza fanyaje nyinyi ma counselor families ziko na hiyo issue itoke ili men asikie mtoto wake anaweza olewa na mwenye anataka. Kingine kuna watu wako na pesa society. Akikuwa na pesa hata ukienda kwa justice anasema enda tu lakini utaona mimi ni nani. Ukienda of course wanamuweka kotini jail, after 2 weeks unampata kwa nyumba. Unaenda mbele inakuanga namna hivyo. Hapo mtafanyaje ili wa sisters wafaidike? Asante. I want to ask a question. Beatrice amesema
ati mwanamke ana compete ana have kukuwa na a right that we agree with. Naget. Na pia umesema ati the reason why Tanzania has a female president. Sindio? That's a situation. Ni situation will happen ndio ka. Umeget? Umeget? Kwa sababu walikuwa next, ni kama next of kin. Si ni kweli? Next in line, si ndio? Yes. Alafu the other thing kwa wanawake, in marriages it happens this way. Utasaidia leo mwanamke, utamsaidia kuosha vyombo, utamsaidia maybe atakwambia nisaidie kuosha vyombo, nisaidie kuosha nguo, but when time goes by atapata kiburi. You get? Atakuwa na mazoea. And it happens this biblically, it is said that a man is the head and the lady or a female ndio supporter, ndio pillar, si ni kweli? But in the current 21st this generation that we are in right now, utapata this slogan yenye wanawake walikama up nayo ati what a man can do, a woman can do better. Not ati a man can do, a woman can do better. There are things that ladies should know their places. Umeget? Kuna vitu za wanawake kwa society na kuna vitu za wanaume. So, okay. Example. For example, hakuna ile siku utaipata kuna mwanaume fua. Si ni kweli? Sijaiona. Mimi sijaiona. Ni wangapi wanaweza sema hivyo? Hakuna. Umeget? Sijaiona. Umeona? Na hiyo ingine nyuli, another point is unaona umesema wanaume wakiwa kwa hoteli wanaoshaga vyombo. Hiyo ni kazi. Just like venye mwanamke unaweza pata ni donda anaitana. Umeget? Hiyo ni hustle. So tuwezi sema ati hiyo kwa vyombo ni prio ya mwanaume. Umeget? Ati ni tunaweza sema ati, how can I put it, ati they are equal. Umeget? Hiyo ni hustle. Ni kutafutia na tafutia familia yake. Unaget? Na si wili yake, point, si wili yake kuosha vyombo. Ni situation imempata ndio aende kuosha hizo vyombo. Pardon? Ndio nasema ni situation imefanya aende kuosha vyombo. Ndio tafutie familia juu hakuna venye anaweza enda wa familia yake inaweza lala njaa na kuna hustle anaweza piga kuosha vyombo, kupika. Umeget? So hapo mimi naweza sema tu, one, women waache kuwa so competitive. Hiyo ndio ina lead to violence. Hiyo ndio ina lead to gender based violence. Umeget? Juu one wanajitoshanisha nguvu where else hawawezi. Hello, I would like to japo swali lilikuwa la Beatrice ni letu sote hapa. Ningependa kumjibu ndugu yangu kwamba kusema pale ninaosha kazi kuosha vyombo si kazi ya wanaume. That is already a mentality that is already defeated. Kwa sababu gani? Kama unahitaji kupatia familia yako chakula, unahitaji wewe umesema, tunasema kwamba mwanaume ndiye yule ni kichwa na anahitaji kuwa ana provide for the family. When we now start categorizing that this is for a man, this is for a woman, this is for a man, this is for a woman, then we go wrong. Because kazi ni kazi. Ni nini leo hii tunasema, amesema wanawake wanahang kwa matatu kutafuta pesa. Ni kosa lipi hasa
kwa mwanaume kuosha zile vyombo pale kwa hoteli na asije kusaidia pale nyumbani. It is all in our mind that this is a woman's job. But the moment we clear that mind that mwanaume anaweza fanya hivi na mwanamke anaweza fanya hivi, then we come to a place where we live in harmony, coming into a place that tunaelewana sisi sote. The thing that feeling that a man is more superior than a woman, by the way, it is all in our minds. It is all in our minds. Hivi amesema hapa, Biblia inasema ati mwanamke ni msaidizi. Umewahi kujiuliza basi, Adamu mwenye aliumbwa kwanza, kazi zote zilikuwa zake. Ni nani alikuja basi akasema mwanamke fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, na hapo ndio mwisho? What has led a woman to go kuhang kwa matatu? Ni nini imefanya mwanamke ahang kwa matatu? A hustle. Kwa nini basi a hustle ili hali yule mwanaume anafaa kumprovidea? So we see it is a mentality that we have in the mind, and that is already a defeated mentality. And that mentality ndio itafanya basi nikifika pale nyumbani niweze kumwona huyu ajafanya hili na huyu ni wa kugonga. Tunaelewana? Tunaweza kuelewana? Huyu utamwona huyu basi this is a lesser being than I. Na kwa sababu ninaona hii kazi ya kuosha vyombo ni ya wanawake, the moment nimeanza kuosha zile vyombo, already in my mind niko na anger, and I resent that anger. Ninaiweka. Siku ile italipuka vibaya. Tunaelewana? And that is how most of the killings happen. It is not because that at times it is premeditated. It is repress. Wacha nisimame sasa, wacha nisimame kidogo, because it is premeditated. Unapata kwamba pale society, we are talking about a patriarchal society. She was talking about a patriarchal society whereby we are saying that men are the head. So you find that any man being born anajua mimi ndiye nani, mimi ndiye wa kusimama, mimi ndiye wa kufanya hivi. Mwanamke yuko wapi? Chini yangu. Mwanamke, wengi husema mwanamke ni shingo, but let me tell you my fellow sons, my fellow brothers, hii shingo ikienda hivi hata hiyo kichwa itaenda chini. Ni kweli ama si kweli? No, it is the truth. Beatrice amesema hapa na mwenzangu amesema hapa, ni vizuri, we are not here to bring competition. We are here to bring something tunaweza kuelewana, kwa sababu tuko hapa kuishi leo na tuko hapa kuishi kesho na tuko na watoto wetu. Na hawa watoto wetu tukiwazoesha ya kwamba mwanaume kazi yake ni hii, ya mwanamke ni hii, ya mwanamke ni hii, then what are we creating in our society? We are enabling that man to hit a woman at any point they meet them. We are enabling a society whereby any man can violate a woman any time, any place of the day. No, that is a culture. It is okay, I'll listen to you. It is okay, I'll listen to you. But that is a culture that now we are creating pole. Because the society, what does the society do? Kuna kitu tunaita behavior. Sindio? And human beings are social beings. And kuna mtu mmoja aliandika kitu inaitwa social learning. Behavior is part of social learning. And we learn through, namuona ndugu yangu hapa vile amefanya, huyu anamuona ndugu yake vile amefanya, you imitate, and the next day what that person do, you try now to actualize what is happening. Zamani pale tulizoea mwanaume ndiye kichwa. Mabibi kwa sababu generation is changing, but a woman was not supposed even to talk. Ukichapa pande hii geuka uchape pande hii nyingine. But the time also is changing. So mwanaume aka learn that like it is like huyu mwanamke it's a lesser being, and yeye ni wa kufanya hivi na kufanywa hivi na kufanywa hivi. So it is you're learning tuko nayo. It is in high time for us, this generation at the year 2024,
the 21st century, it is important for us to change and to clear that mind that we learned from our parents. Because people behave that, because sometimes they behave that because some are from already abused from their families. Kuna mtu amelelewa kwa ile familia ya mama na baba wanagongana day out day in. Chai asubuhi, lunch, supper ni kugongana. So what do this person believe? That for me to survive, I must protect myself. This child already interests in ndani yake, and I believe that I have to protect myself from the world. Why? Because the world is not a safer place to live. Unanielewa? So that is why today we see these things happening. Because mwenye hajiamini. Nimelelewa mahali ninafaa kuwa tu na chapa, niliona mama akichapwa, kwa hivyo huyu mama msichana ninapata pia ni an object to be beaten. Sawa sawa? Tunaelewana? Sawa, asante. Nataka mniambie kitambo bwana alikuwa anafaa kufanya nini? The 3 P's. Provide. As to provide. Kazi yako ni kufanya nini ya provide? Okay, if your role is to provide, under your provision unafaa provide nini to your family? Kama nini? Chakula. Housing unafaa kulipa rent, si ndio? Unafaa kulipa school fee. In Nairobi unafaa kulipa rent, unafaa kununua chakula kila siku, unafaa kulipia watoto school fee, mama yako nyumbani anakutegea, kuku imekufa, ni wewe unapigiwa simu na umeoa bibi wakili na earn maybe 100,000 net. Sijasikia swali. Sijaelewa swali. Nasema wewe kama mwanaume kwanza na hii government, si ndio? Watu hawana kazi. Sioni ukweli? Hatuna kazi, si ndio? Haya, sasa mimi nimeolewa na bwana yangu. According to patriarchal society, anafaa kulipa yote. Anafaa kulipia watoto school fee, anafaa kutulipia kununua chakula, si ndio? Kila siku mpaka kiberiti kisha nitaenda nimwambie kiberiti imefanya nini? Imeisha, si ndio? Anafaa kulipa bili ya stima, anafaa kulipa bili ya maji, anafaa kulipa Netflix, hospital, alipe insurance, si ndio? Hiyo ndio patriarchal society tunaongelea, si ndio? Alafu mimi pia naenda kazi, nalipwa pesa, alafu pesa unafanya nini? Keep quiet. When I give you nyamazeni. Pesa yangu unafanya nini? Pesa yako ni ya makeup. Pesa yangu ni ya makeup. Mnaweza kubali arrangement kama hiyo? Watu wangapi wanasema mimi nikipata 100,000 per month ni ya makeup? Wewe unakubali? Wow. Umeolewa? Do you have a wife? Nasema no, if you are to embrace patriarchal society right now, nyamazeni. What I'm trying to say, if you are going by patriarchal society, those are your roles. Keep quiet. Silence. If you have to have a patriarchal society, those are your roles as men. Tumeelewana mpaka hapo? Haya. Na hii venye economy inaendelea, utakubali arrangement kama hiyo? Mimi naenda job alafu nakuja nakaa. Wangapi wanakubali? By show of hands. Wangapi wanakubali? Na ujue hata hiyo pesa ya makeup unafaa kuniprovidea pia. Na nguo. Wangapi wanakubali arrangement kama hiyo saizi? Wangapi wamekataa? Do you know that? Shh. Silence. Do you know that? Saizi, ukifanya arrangement kama hiyo, I am selfish. Mimi kama bibi nitakuwa selfish. Kwa sababu once we have to appreciate the economy. Hakuna kazi. Aya, number 2, hata kama kuna kazi, huwezi lipwa that much amount of money to cater for kila kitu, si ndio?
Juu kama uko na watoto wawili, you're already paying over 50,000 school fees. Bado hujalipa rent. Na mimi nikae na pesa yangu, itakuwa fair? So, what we are trying to say, hatukatai, bado kuna zile bit za patriarchal society. But things have since changed, okay? Na in that change, hatusemi sasa tunapimana nguvu. We are just partners in marriage, okay? Wewe siku umepata, nunua chakula. Mimi nikipata, ninunue chakula, si ndio? Aya, kama tunataka kudecide mtoto anaenda shule gani, we need to sit down and decide. Si tu unakuja, mimi nataka mtoto aende Nova Pioneer. Kama nani? Niambie mimi na let us sit down, let us discuss, hivi ndio venye tunafaa kufanya. So marriages ama relationships zenye tuko nazo, it's more or less of a partnership. Kama wewe unataka kusema ati I don't want you to wear trousers, sitaki ufanye hii, basi unafaa kulipa rent, unafaa kulipa food, unafaa kulipa hizo vitu zote. Na hiyo haiwezekani saa hizi, si ndio? So what we are trying to say, hatupimani nguvu kama wasichana. Mimi am very weak. Mimi ni baby girl by the way. Sina nguvu ya kufight na wewe. Na kama unataka kupigana na bibi, you are a fool. Endo upimane nguvu na wanaume wenzako. Sawa? What we are trying to say, right now we are still in a patriarchal society, but there are certain things zenye zimepitwa na wakati. Sawa? Na pia we are not encouraging our ladies to enda upimane na bwanako kwa nguvu. Hapana, it is a partnership. You just need to sit down and agree. Na venye alikuwa amesema, wanawake wanaenda wanafanyiwa CS. Umekatwa honestly, uko na mtoto. Bado nataka nile niseme pale nioshe vyombo. Na kama utaki kuosha vyombo, if you feel that ni kazi ya mwanamke, muandikie house help. Muandikie house help. Mbona unataka ufanye nini? Ufanye mtoto wa wenyewe, msichana wenyewe ateseke? Would you want the very same thing with your sister? Sister kana kupigia amefanyiwa CS ako na mtoto wa 1 month, lakini bwanaka hawezi osha vyombo, lazima simame hapo. Unaweza kubali kitu kama hiyo? What we are trying to say, atukatai patriarchy has its advantages and disadvantages. Na kuna zile vitu zingine zimepitwa na wakati. What we are trying to tell as a society, tusipimane nguvu ati sasa mimi ndio mwanaume. Hapana. Let us just sit down and talk. Okay? Haya. Thank you. On thank culture. You, thank you. Someone else. Before, let me just say this, because of time. I will request that we put together all our questions, so that we first of all process what we want to process together. Tunaelewana? We process together, and then now we do all the interactions we want and the questions we want. We can even direct to a particular person. Tunaelewana? Because the patriarchal and non-patriarchal, I think it's a subject that needs a whole day, right? Yeah? To just unpack. For those who still think we need to remain in a patriarchal society. Tunaelewana? So can I request that tukubaliane? Tumekubaliana? Can we process our questions together? Yeah? Time is up. Wow. Yeah, time is up. That is actually the reason why I'm saying if we can be able to process, because hata bado hatujafanya hata panel everything. We have not even processed everything. So we put them together, we can be able to address them together. If you allow me, please. So I have one of our police officers here. Wakati tunataka kutafuta justice, ama wakati dhulma imetendeka, ama pahali ambapo tunafaa kwenda kuripoti, tuna various phases ya reporting. One is a police office, ama a police station. Another time, siku hizi kwa sababu ya mambo ambavyo yamekuwa magumu, kuna police desk, ama kuna police officer in charge, ama kuna police ambaye ako in charge of OB, vitu kama hizo. So we want to understand, kwa wale ambao they are willing to ever support someone to go and report a matter, how do we go about it, reporting in a police station? Please allow me to invite Faith to help us unpack that. Barizenu, as I stated earlier, I work at Dandora desk, gender desk, Dandora police station. So, ukikuja pale, especially cases of GBV,
Nowadays we have a desk where you can go there, you report directly. It is a private one. Si lazima ukuje hapo watu wamejazana hapo unaanza kusema ni mtoto wangu alifanyiwa hivi, kila mtu anasikiliza. Hapo siku hizi tuko na gender desk where unakuja specifically wewe peke yako, kama umedhulumiwa kama mwanaume, tuko hapa kukushughulikia. Tunakuandikia kitu inaitwa OB. After kukuandikia OB, maybe utakuwa umeenda hospitali ama bado, we refer you to the hospital. After that is where we start investigating our case. Tunaanza kuchunguza kesi kutoka hapo. Cases yenye tunafanya sana sana kwa gender desk ni cases dhuluma za wanawake, za wanaume na za watoto. Kitu ingine tunafanya hapo pia, we refer you to psychologist. Kuna wale watoto saa zingine tunaletewa hapo wakiwa amedhulumiwa sana ama amedhulumiwa na mzazi hapo. Mzazi anaishi na yeye kwa nyumba yake. So we partner with other communities where wanatupatia referral wenye mahali wenye hao watoto kwa hama huyo mama amedhulumiwa wakiwa na watoto wake na bwana hapo, at least we have a referral where hao watoto wanapelekwa pale ama huyo mama kesi ikiendelea. Another thing we have there is we listen to you, we believe in you. We believe what you are telling us. Ile kitu unakuja kuniambia nimefanywa hivi na hivi, we don't have to question you. Tunakusikiliza, tunatengeneza kesi yako, tunapeleka kwa ODPP, alafu procedure inafuata hivyo mpaka kotini. Our legal officers hapa wanatusaidia, alafu we process the case. What I want to urge you is believe, ukubali tukusaidie. Musikuwe na ile perception ya ukipeleka kesi kwa polisi inaishia hapo ama inakunywa maji na hapo. Police nowadays, we have National Police Service whereby we have set aside a gender desk office where officers are trained, wanaelewa all the steps za hizo kesi za jinsia. Sijui kama kuna kitu nimeaja nyuma ama mko na maswali. Allow me to ask you, in informal settlements, there has been challenges of reporting cases in police stations. And it is oftenly not even reported at all. Do you have statistics of reports that you have been able to capture to this end? And whether those reports have come out to, reparation, some level of reparations, or just justice generally to victims? The reason here is because watu wengi uliza na report ya nini na hakuna kitu polisi watafanya. Kama nyinyi ambao mnapokea hizi kesi, mnaziprocess kiasi gani na ni zipi unazosema kutoka leo zimeweza kusaidia kubadilisha change ama kuleta mafanikio kwa wale ambao wanadhulumiwa? Kwa mahali nafanya kazi naweza kuwa proud ama kuwa happy ya kwamba hizi cases za development, especially for the minors, si tumeweza kuisukuma mbele sana. Tumeweza kusaidia wale watoto na kesi zote zinaenda kotini. At least wale vijana wana involve kudhulumu hawa watoto, they learn from others kuwa nikidhulumu mtoto wa jirani, kumbe nitaenda wapi? Industrial area, naenda jela. Na nikienda jela utapewa bondi ya pesa mingi, hata familia yako haitaweza kukutoa. Eventually atafungwa. Sasa inakuwa they learn from other friends. Also another thing yenye imetusaidia Dandora, tume partnership na Dandora Social Justice Center where we sensitize the community. Tunasanya vijana, wasichana, tunaanza tunawaongelesha, tunawaelezea there is these cases you don't have to involve with. Especially in areas where we stay, manyumba ni zile zetu. Baba anaishi nyumba moja, mtoto amekuwa mtu mzima. Mtoto akikuwa mtu mzima, baba pia anaweza angalia na macho ingine. So we sensitize the community
about such issues. We do have a lot of cases in Dandora. In a month, cases of development, rape, sio mingi sana, maybe 2-3. But in a month, development cases can be over 10. Yes. We have been able to finalize several cases because the old matter we have now is for 2016. That is the old matter in court. Lakini hizo zingine zishakuwa finalized and justice has been served. Yes. Then my question to you, thank you so much for helping to chip in. Do you think in your own analysis and from a psychosocial aspect, and this is sana sana to the perpetrator, what would you say what is the right mind of a perpetrator? Are they normally in their right senses when they're going for violations? And how do we make sure that the men who are here can be able to document and provide some level, not from an expert point of view, but some support to the victims of GBV? What are the things that they need to help the victims understand so that they create some level of hope in terms of access to justice? Thank you so much. In a nutshell, it's like I'm being asked, what is the mind? Understanding the mind of a perpetrator. Basically, one thing I must say is that, na hili ni jambo ningependa sisi wote at least tubebe. Hata ukikosa kubeba mengine, try and carry this. A perpetrator's mind. We all have, for us to understand a mind, we have to understand the 3 instances of mind, ambayo sijui nitaielezeaje kwa Kiswahili, lakini naamini hapa kila mtu hata kama mwenye hakuenda shule sana alifika class 8. There is something we call the id, we call this the ego and the super ego. And you find that a perpetrator, by the time he's acting, his mind is all id. And what is id? The id mind, in a colloquial language, in the simplest form that one can understand, is just, let me call it the stupid mind, the stupid mind. And this all what it is, it's satisfaction. So when a perpetrator is perpetrating a person, this person is only seeking for one thing, satisfaction. Satisfaction out of what? Out of the things that this person has been repressing in his heart. In actual fact, it does not come as an accident that I came upon this child and I defiled this child. That I came across this lady and I raped this lady. No, it is something that it is in you. And now when we get back to the mind, I said it has 3 instances. There is the ego, the id, and the super ego. The ego is to kind of mediate between the super ego and the id. Ni kama vile okay, the id wants to, I want to rape this person. I want to have sex with this person. And the super ego will say, oh, it is sex, yes. But the ego will be mediating. It is not the right place. This is not the right age. This is not the, you will be kind of, utafungwa ukifanya hivo. Ama huyu si mtu anafaa. So you find that when now a sick mind, mtu akiwa mgonjwa, akiwa na maradhi ya akili, as much as unamuona akitembea hivo, perpetrators are normally mentally ill people. Wakona ugonjwa. Akona ugonjwa ya akili. In simple. That is one thing that we need to understand. And that is why they need support. They need psychological support. And why it is very, okay, we can argue that, but there are statistics that show that most of the perpetrators are suffering mental illness of a kind. You expect a person who is suffering mental illness akuwe anatembea hapa akiwa uchi, akuwe madhare, ama akuwe hajielewi. No.
it is a process. So how can we help such a person? Such a person, we can help them by mostly supporting them. Talk out what is it that is ailing you. Ni nini hicho kiko kwa moyo wako chenye kimekuwa kikikusumbua? The most thing that with men is that we do not talk. We keep it to ourselves. And that is why at times we now just go and like kind of blow up. And when we blow up, we don't expect the society to understand us. Leo hii mkipatana hapa, tutatoka hapa. Tukipatana na mtu mwenye maybe amedhulumu mtoto hapa, what will be your action? Itakuwa ni kumgonga, si ndio? And you do not even kind of like follow up. What is it that has led to this? Yes, it is a crime and it is a punishable crime. But what are the factors that has led into this? Kuna factors mingi sana zenye zinaweza lead to one, becoming a perpetrator. The environment that you grow in, the environment that you are, kuna wengine wanatumia they abuse drugs, kuna wengine wako na the personality of a person. There are so many things that may lead one to become a perpetrator. So, us here wenye tuko kwa hiki kikundi, tunaweza saidiaje wenye watoto pale nje waweze kupata justice, waweze kuwa tunasema watoto wetu wako safe. It is only by preaching that it is wrong to do this, and tuache ku blame ati mwanamke huyu alifanywa hivyo kwa sababu alikuwa amevaa nguo fupi, alikuwa amevaa trouser imemshika, but because I said it is all in the mind. Unaweza ona mtu amevaa nguo fupi and you say that I'm not going to do that. Amevaa trouser imemshika, like I'm not going to do that. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much. There's something that keeps popping. It is our readiness to sort of think as a responsible young man. As a responsible young man, how do I interpret issues? How do I make sure that it is not even the law that has to get hold of me, that I understand that I have a responsibility. It is not that because I am richer than my neighbor that then I have to take advantage. It is not that I am from maybe a well-off or from a family that is well known that I have to take advantage. I think as Kasarani people, and knowing that, which is something that I want us to come now and get one by one as we appreciate everything else, is that tuna jukumu. Bottom line, tuna jukumu. As to whether uko na jukumu kwa watoto wako, as to whether uko na jukumu kwa familia ama kwa majirani wako, at the end of the day, you have a responsibility, which you need to take up from here. I appreciate the bit on patriarchal because it is still a subject that we need to get out of. But even as it is, patriarchal should never be a reason for violation, regardless. Uwe mzee, uwe mkubwa. In fact, they say weak men are the ones who fight women. Because the only place you can find or to be able to express yourself is from a weaker person or from that weaker link. You know, hata unasikia unasema ni vile mimi ni mwanaume, ningekutandika mbaya sana. Si kuna kwanga na watu wanasema hivyo. Ni vile najielewa. Ni vile mimi najua kukuchapa kwako ni kukuumiza tu, ndio maana siezi. I mean, what that means is from where you sit, it is not even to compete with who, but it is looking at the role of a woman as a support system, or the role of a woman as an equal platform to make ourselves better. Tunaelewana? And such a way, ili tuweze kujijua ya kwamba mwanamke akilipa school fees na wewe hujalipa, it doesn't mean you are a weak man. It's just that you don't have. Ni kweli? Nata, these days I think men should be happy when they marry a woman who has a job, isn't it? Because you know you're not bringing dependency.
You're bringing someone who is coming to support you. You sit down together. You do 1, 2, 3. Our kids will go here because we can afford. We can stay in Kasarani because we can afford. It is a we conversation. It is not that the man has dictated. And that's where we need to get out ourselves from. Tunaelewana ndugu zangu? Mimi niliwaambia hapa natoka na watu ambao they are not just informed, but they are able to inform others. Si kweli? Tunashukuru Aya, so from the legal aspect, from the legal position, these young men here today are going to handle cases of GBV. Okay? What are the areas or spaces which they can access? Ni wapi wanazasema, when I get this case, naweza reach out to so and so, naweza reach out to this organization, naweza reach out to a particular firm. How do they get to know or to map out access or platforms for access to justice? Just highlighting, please, for the interest of time. Okay, so in case of any case of SGBV, one, I know I'm Waminis and I don't have a lot of confidence in police station, but we have gender-based desk in all police station. So you first go there. I don't know whether we have a medical practitioner. How do you handle the evidence? Mtoto amebakwa ama wewe umechapwa. Don't go wash yourself. Don't go clean yourself. Enda police station venye huko so that hiyo nguo yako yenye imefanya damu ama hiyo kati yenye bado ina bleed ndio polisi watasema yenyewe amechapwa, si ndio? So if it is really serious, then you need to go to the hospital penye watakuandikia OB and every other thing. And to the hospital they do a medical examination, and then all that is recorded in the OB, and then later you will be given a medical report yenye utaenda nayo kotini. But before tufika hapo kotini, umeenda OC, whichever the case, go to the police station, go and report. Kwa sababu hawezi fika kotini kama hujapitia police station. It's a criminal case. Sawa? Hawezi fika kotini kama hujaenda police station. It's a criminal case. So enda kwa gender-based violence desk, they will assist you. Again, niliona juzi Martha Koome akisema judiciary itakuwa na a desk in every Huduma center. I am not so certain about it, how the arrangement, but when we come back for legal aid, tutawa inform further on how kama hizo judiciary desk kwa Huduma desk zitakuwa zinafanya. So go to the police station. Kama wezi enda police station, go to this community-based organization. We have each informal settlement iko nayo. Kama ya natoka Dandora, we have one in Kayole. We have them everywhere. So go there. Kama unafikiria police station utasaidiwa, go to them kina Billy and the rest. Watakusaidia on how to go about it. Sawa? So once you go to the police station, you go to the community organizations, watawasaidia on how you need to go to the hospital, the report that you need to obtain from the hospital. Again, ilisema, I believe, and if they don't, we will work out. We have a list of all pro bono lawyers. Wale mawakili wenye wana offer services for free. So utapewa moja, of course with their help. Tutafuatilia hiyo kesi itakuwa lodged kotini, ile procedure yote itafanywa, and then at the end of the day, justice inafanyika. Sawa? Yeah, and again, I have to stress this. How do you handle the evidence? Mtoto amebakwa, umemuosha. So what is there to show that alikuwa raped? What is there to show that alikuwa raped? Kijana amekuwa sodomized, ameoshwa ama umemficha for 2 days, 1 week. Kutakuwa na evidence. Kwa sababu ukienda kotini, hata you pick the best advocate in Kenya. If you don't have evidence, hiyo kesi haiendi pahali. Sawa? So first, how do you handle that evidence? Ile tu bibi amekuchapa,
kimbia venye uko, kama like if you're still in, you know, if it's not a serious case, enda OC, hapo pia insist ufanyiwe medical examination and then you go to the police station. Sawa? Okay. I just wanted to add, in addition to zenye wakili ame-highlight, kuna mashirika mengine pia yanapeana free legal aid. Kwanza kuna shirika la serikali linaitwa National Legal Aid Services. Hiyo utaenda hapo, iko town, iko CBD, I think Sheria House. Ukiingia hapo utapewa huduma za sheria za bure. Pia kuna mashirika mengine, wengi wetu tunajua FIDA, si ndio? Okay, mnawajua but ampendi hamtaki kusikia mtu amepelekwa FIDA, si ndio? But wanapeana free legal aid services. Kuna shirika pia lingine linaitwa CREW, Center for Rights Education and Awareness. Hao wanafanya kesi za watoto za SGBV, pia unaweza pata usaidizi hapo. Kuna shirika kama Kenya Human Rights Commission wenye wamewaletea ushauri wa leo, pia wanapeana legal aid services. Na pia kuna shirika la kisheria, Kenya National Commission on Human Rights, wenye wanapeana ushauri wa kisheria. In short, ukitaka free legal aid services, it's not so hard to get. Chukua simu yako. Si kila mtu akona smartphone. Google. Usifanye smartphone ni ya kubet tu na kucheza game. Google tu, tumia less than 5 bob ya bundles Google free legal aid services in Kenya and you will get a lot of information. Ndio tusikae kama watu wenye hawajui, ama tukiona dhuluma mahali popote tuseme hatuwezi saidika, ama tuseme justice ni ya watu wenye wako na pesa. It's not like that. Let's pursue justice until these systems work for us, because these systems zenye ziko ni zetu na zinafaa kuserve sisi wananchi. Sawa sawa? Oh, to quickly, sorry. Okay. Reporting of cases, especially in the slums area, you can report the case to the chief office. The chief will, maybe they will call the OCS or call the medical personnel like MSF. In case of a rape, a defilement, there is a number ya MSF. Unapiga simu, they will come for you, they will take you to the hospital, and they will bring you to the police station. That is a very simple way of preserving our evidence. Because ukipigia tu watu wa MSF, wanajua that the whole procedure. Si lazima ukuje kwa polisi direct. You take the number, you call them, and they will come for you wherever you are. Even the chiefs, the human rights defenders, they are aware. Thank you. Yes, the evidence bit is very necessary. Sindio? I hope tutajua kwamba uwezi eka kwa nylon. Ukipata kama mtoto amebakwa na umemtoa nguo zile alizokuwa nazo, usiweke kwa nylon. Naitwa nylon, ile the polythene paper, sindio? Usiweke hapo, tafuta kitu kama bahasha uweke ndani, ama utafute kaki. You know kaki, ili isisweat, manake ikisweat you lose the evidence. Yeah, hata newspaper ukikunja vizuri uweke kwa newspaper, and then you don't kushikashika, so that evidence is not defaulted with your kushikashika and everything. Ati mwingine amekuja umemwambia kuja angalia, unampatia nashika, so that we don't lose the many scientific evidence that we would want to collect. Tunajiwekea vizuri. And then kitu ingine yenye nimeona ya maana, please, kuna pali kuna kwingine kwa informal settlements, they are non-responsive spaces. Hizi non-responsive spaces means ukienda mahali pamoja ukute huyo hataki kukusikiza, go to the next level, so that you don't usikwame hapo kwa huyo. Pengine ukienda kwa chief akose kukusikiza, usikwame hapo, enda kwa mtu mwingine, enda kwa police station. Ikikwama, enda hata kwa hospitali.
because the moment unakwama space moja unakosa kuendelea next level, then it means you're disadvantaging that victim. Tunaelewana? Tunaelewana? So next time, my next coming is about legal aid. Na nataka by the Social Justice Center in Kasarani, they will have collected for us the legal issues that we need to address. Debbie and the team is here. They will help us know what is there to come and deal with in Kasarani. By the time we are coming, we have analyzed the cases and we know how we are going to process them. Isawa, there's so much to ask the panel, but I think time is also not on our side. So I want to bring it there. If you have a burning question, please let us know so that the panel, and direct that question to a particular person in the panel, ndio aweze ku respond to directly. Is there a mic? Is there another mic? Is there another? Yeah, someone. Na mic pale. Hello. Go on. Okay, my question is to the madam. I'm forgetting your name. Sorry. You are arguing that GBV is normally perpetrated by the psychic, wale machizi. But I want to disagree with that. I strongly disagree with it. If we approach GBV with that mentality, then we'll not fight it. I believe, I work with dreams. I'm a facilitator. Sorry, you're turning me off. Excuse me with the cables. Hey. So, I know perpetrator can be anyone, even a pastor, a cousin, a neighbor, a friend. Perpetrator can be anyone. Actually, machizi sio rahisi wafikiriange kurep mtoto. Sio rahisi. Ni watu wako normal. Ni mtu anataka satisfaction. And mostly, when we go to sexual orientation, kuna wale masadist. They want to feel the pleasure when you're in pain. So, hiyo kukurep ndio ana feel. Ukiscream, ukifanya hizo makelele ndio ana feel pleasure. The sadist. So, I think that is the best way we should approach gender-based violence when it comes to sexual harassment. Thank you. Thank you. Maybe we did not understand that bit. Chizi, kusema chizi from the society inamaanisha mtu mwenye tuseme muguruki, tuseme mwenye wenda wazimu, the language that. But what I'm saying is mental illnesses is a whole continuum. Before ufike kusema mtu huyu amechizi, huu ugonjwa ulianza kitambo. So any person who is perpetrating a young child, it means huyu mtu namba moja ni mtu mwenye kwanza ajiheshimu. This is a person who a sadist is already a person who is sick. Any abuser, all abusers, to be precise, are sick. It is only what is the level that we can say that huyu yuko hapa na hapa. Many people, we may say that, kuna msemo tunasemanga, we are all mad but the degree matters. Kuna msemo tulikuwa tunasema hivyo shuleni. And it is very true. So when you say that maybe umenielewa kusema chizi ni ule mtu pale nje ajielewi afanye nini. Huyu mtu anajielewa vizuri sana, but mentally this person is disturbed. And what in psychological terms, what is this person? This person is mentally ill. That is what I meant. Si kumaanisha ati ni ule mtu mwenye anakimbia pale hana nguo. To some extent huyo hata kujua hata jua. Mwenzetu alieleza hapa, most people who are disturbed pale ndio atakuita tena, atakuaibisha. Huyo hata kuaibisha, but this is a person who will calculate her move very well. But why? This person already a mental problem that needs to be solved, that needs to be
supported and probably hajui anaweza toa usaidizi wapi, but seeking a counseling session with this person, because there are so many reasons why these people behave like that. They have repressed so much. Thank you.